Hello students, in the last class we have seen flowcharts and pseudocode examples. Okay, so that question separately you should read and followed by analysis of algorithm. So today's topic analysis of algorithm and types of data structures. Right, analysis of algorithms. Okay, so to solve a problem, first we should write the algorithm with the help of pseudocode, then flowchart. Addition of two numbers, for example, we should write the algorithm, then we should draw the flow chart, then with the help of the flow chart, choose one language. Okay, for example, to calculate the area of a circle, so you write C or C plus program with the help of this flow chart. So it is the traditional way of writing the programs. To solve a problem, for example, in mathematics we may have multiple ways. ఓకేనా సొల్యూషన్స్కి మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఉండొచ్చు, లైక్ మెథడ్ 1, మెథడ్ 2 ఇన్ యువర్ మ్యాథమెటిక్స్. హియర్ ఆల్సో టు సాల్వ్ ఏ ప్రాబ్లమ్ వీ మే హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆల్గరిథమ్స్ ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్, బట్ ఫర్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ వీ మే హ్యావ్ ఓన్లీ యూనిక్ సొల్యూషన్. అంటే ఆల్గరిథమ్ కొన్ని ప్రోగ్రామ్స్కి ఒకటే ఉంటుంది. ఓకే, సో వైల్ రైటింగ్ ద ఆల్గరిథమ్స్, ఓకే, సర్టెన్ పాయింట్స్ టు బీ కన్సిడర్డ్. Okay, so that the algorithm should be effective. Okay, so are the analysis of algorithms. Okay, so algorithms heavily depend on the organization of the data. So you will use algorithms, their variables, input parameters, output parameters, step by steps. Okay, if you require sub algorithms, you will be writing. So data organization will be there in the algorithm. So there can be several ways to organize data and or write algorithms for a given problem. So for certain problems we may have 2 or 3 methods. For certain problem we may have only a unique method, single method. So the difficulty lies in deciding which algorithm is best. We can compare one algorithm with the other and choose the best. Okay, మనం షాప్కి వెళ్తే మొబైల్ కావాలి, they will show 3 company mobiles with the similarities and nearby price. So we compare the products and okay, for example, X product is having 2 selfie cameras, remaining having only 1 camera with the same specifications, RAM, okay, internal storage, processor, okay, and so on. అప్పుడు దేనికి చూస్ చేసుకుంటే మనం 2 సెల్ఫీ కెమెరాకి చూస్ కావచ్చు. సో అగైన్ సార్టింగ్స్ ఉన్నాయి మనకు, బబుల్ సార్ట్, selection sort, instance sort, quick sort. Among the 4, okay, we could choose one of the algorithm. Okay, quick sort is efficient than all the other. Bubble, selection, insert, quick sort తొందరగా మనకు అవుట్పుట్ ఇస్తుంది. So like we can compare the algorithms. Okay, there are 3 factors, okay, or 2 factors to be considered while deciding the analyzing the algorithm. ఏంటి ప్రోగ్రామర్స్ టైం కాంప్లెక్సిటీ. సో ఇది నెగోషియబుల్, ఫస్ట్ ఇదంతా అవసరం లేదు. టైం టేకెన్ టు రైట్ ద algorithm బై ద ప్రోగ్రామర్. ఓకే, ఇది కీప్ ఆన్ రైటింగ్ ఫర్ 2 days algorithm, అప్పుడు చాలా టైం పడుతుంది రాయడానికే. సో లైక్ దట్. ఎక్స్క్లూడింగ్ ఫస్ట్ వన్, టైం కాంప్లెక్సిటీ అండ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. టైం కాంప్లెక్సిటీ అనేది ఇక్కడ అనాలిసిస్లో టెస్ట్ చేస్తారు. will be considered the amount of time taken by an algorithm to produce the output to execute is time complexity. Okay, na quick sort 20 milliseconds లో అవుతుంది, bubble sort 30 milliseconds, insertion sort okay na 40 milliseconds for example. Milliseconds, not seconds. Okay na, quick sort 20 milliseconds for example is taking the time to complete the sorting. స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ, ద అమౌంట్ ఆఫ్ మెమోరీ నీడ్ టు పర్ఫార్మ్ ద టాస్క్. ఎంత ర్యామ్ వాడుకుంటుంది, ఓకేనా. సో మెమోరీ నుంచి మనం లోడ్ చేస్తాం ర్యామ్లోకి ప్రోగ్రామ్ని. సో ద అమౌంట్ ఆఫ్ మెమోరీ నీడెడ్ ఇస్ కాల్డ్ స్పేస్ కాంప్లెక్సిటీ. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద 3 ఫ్యాక్టర్స్ టు బీ కన్సిడర్డ్. దీంట్లో మళ్ళీ వర్స్ట్ కేస్, బెస్ట్ కేస్, యావరేజ్ కేస్ అని ఉంటాయి. స్పేస్ కాంప్లెక్స్లో కంపైల్ టైంలో ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది, రన్ టైం ఎంత స్పేస్ తీసుకుంటుంది అనేది. ఓకే, సో దట్ యూ రీడ్.
నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చేసి టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్టర్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ అల్గోరిథం. ఓకేనా, very very important question, types of data structures. So already we have defined data structures and we have seen the examples also. Okay, again I remind the data structures names of a good case చూడండి. Example, array and a data structure, stack is also a data structure, queue, linked list, tree, graph. Okay, so it may be any type algorithm, okay, that belongs to particular type. ఇప్పుడు దాంట్లో ఒక్కొక్క టైప్లో ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ టైప్స్ ఆఫ్ algorithm. టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. ఓకేనా, స్టాక్ అంటే ఒకటి అవుతుంది, క్యూ అంటే ఒకటి అవుతుంది, లింక్ లిస్ట్ అంటే ఒకటి అవుతుంది. ఓకే, బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ సీ సమ్ డయాగ్రామ్స్. ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాయి? ఫస్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్ లీనియర్, నాన్ లీనియర్ ఉంటాయి. లీనియర్లో సీక్వెన్షియల్, లింక్డ్. నాన్ లీనియర్లో హైరార్కికల్ అండ్ నెట్వర్క్. సో వన్ క్లాసిఫికేషన్. వన్ మోర్ టైప్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి? లీనియర్, నాన్ లీనియర్. అగైన్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్లో ఏమొచ్చింది మనకి? అరే, స్టాక్, క్యూ, లింక్డ్ లిస్ట్. ఓకేనా, ట్రీస్, గ్రాఫ్స్, హ్యాష్ టేబుల్ అనేది కూడా డైరెక్ట్ మనకు లేదు, ఇది నాన్ లీనియర్లో వస్తుంది. ఓకే, సో ఓవరాల్లీ no, every data is not same. Okay, so according to the examples what we have seen, like stack, array, tree, graph, అన్నీ ఒక టైప్ కాదు, డిఫరెంట్ టైప్ అవి. ఓకే, సో ద టైప్ మే బి డిసైడెడ్ ఇన్ ద యాక్సెసింగ్ అండ్ స్టోరేజ్. ఓకే, ద టైప్ ఆఫ్ యాక్సెస్, ఎలా యాక్సెస్ చేయాలి, దాన్ని ఎలా స్టోర్ చేయాలి, దాని ప్రకారంగా టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. సో ఫర్ దిస్ టాపిక్ యూ షుడ్ రైట్ ద డేటా స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ ఆల్సో. First we should write the data structure definition for this topic, then we should write the types of data structure. Right, there are 5 types of data structures: primitive and non-primitive. Second, linear and non-linear. Third, static and dynamic. Fourth, persistent and ephemeral. Fifth, sequential and direct access data structures. So in our textbook we have 5. Primitive means basic. Primitive data structures define set of primitive elements. So set of integer, primitive elements, set of integer, set of float, set of characters. So arrays are the primitive. Non-primitive data structure that define set of derived elements such as arrays, class and structures. Okay na? Primitive best array, non-primitive array, non-primitive loss, primitive loss, class and structures in C. Structures in C, class in C++ are the example for non-primitive. Primitive best example ఏంటి? రైట్, arrays. లేదా primitive అంటే ఓన్లీ ఇంటీజర్ వితౌట్ గ్రూప్, సింగిల్ ఇంటీజర్ ఆర్ 2-3 ఇంటీజర్స్, 2-3 క్యారెక్టర్స్, అలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకే అరేస్ ఇచ్చాడు ఇక్కడ, ఇంటీజర్ వేరియబుల్, ఫ్లోట్ వేరియబుల్, క్యారెక్టర్ వేరియబుల్. నాన్ ప్రిమిటివ్ అరే, క్లాస్, స్ట్రక్చర్. So primitive, a set of primitive elements will be stored. Okay, derived data type అన్నీ కూడా నాన్ ప్రిమిటివ్ అవుతాయి. ప్రైవేట్ డేటా టైప్స్ అన్నీ కూడా ప్రిమిటివ్ అవుతాయి. లేదా డేటా టైప్స్లో ప్రిమిటివ్స్ ఆల్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్, నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ అన్నీ కూడా నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. డేటా టైప్స్ టు డేటా స్ట్రక్చర్. లీనియర్, నాన్ లీనియర్ మీకు మ్యాథమెటిక్స్లో ఉంటుంది. థింక్ లీనియర్, యూ నో వాట్ ఈస్ లీనియర్. A data structure to be linear when if its elements form a sequence or a linear list. So linked list lo chupicham kada, first element we can locate, then we'll get the second element, then we can open third element endukante dantlo address untadi. So if the data structure is following a sequence, having a sequence, that is called a linear data structure. Non-linear data structure used to represent the elements do not form any particular linear sequence. అంటే ఇక్కడ లీనియర్లో ఆర్డర్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. అరే
linked list array example. Array first element, second, third element. Linked list first element, next element, next element. We could locate directly in the sequence. ట్రీ గ్రాఫ్లో అలా కాదు. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డయాగ్రామ్ కూడా ట్రీ స్ట్రక్చరే చూడండి. లీనియర్కి నాన్ లీనియర్ అనే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటికి ఎలాంటి లింక్ లేదు. ఇది ఒక డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది, ఇది ఒక డైరెక్షన్ వెళ్ళిపోతుంది. సో టూ సీక్వెన్సెస్, టూ ఆర్డర్స్ ఆర్ దేర్. So it is non-linear data structure. Just a diagram. If it is like a tree format, we assume non-linear. Next, static and dynamic. Okay. So static and data structure referred to static if it is created before program execution, also called during compile time. అంటే మెమొరీ ఎప్పుడు అలొకేట్ చేస్తుంది? The memory will be allocated in the compile time only. Before running the program, memory will be given to the elements. That type of data structure is called static. అంటే ప్రోగ్రామ్ రన్ కాకముందే మెమొరీ అలొకేట్ అవుతుంది, దాన్ని స్టాటిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ అంట. ఎగ్జాంపుల్ అరే. డైనమిక్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఈస్ క్రియేటెడ్ రన్ టైం. ప్రోగ్రామ్ రన్ అయ్యేటప్పుడు దీనికి మెమొరీ వస్తుంది. లింక్డ్ లిస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ ఆర్ డిలీటింగ్ లాస్ట్ ఎలిమెంట్, automatically write new data structure linked list will be created at the runtime. లేదా ఎలిమెంట్ రన్ టైంలో డిలీట్ చేయబడుతుంది లింక్డ్ లిస్ట్లో నోడ్. ఓకేనా, ఈ డెఫినెట్ చూడండి. రన్ టైంలో క్రియేట్ చేయబడే డేటా స్ట్రక్చర్ ద మెమరీ అలొకేటెడ్ ఇన్ ద స్టాటిక్ కంపైల్ టైం. సో పెర్సిస్టెంట్, నాన్ పెర్సిస్టెంట్ ఆర్ పెర్సిస్టెంట్ ఎఫిమెరల్, దిస్ ఈజ్ రేర్ టైప్. ఇది అన్నిట్లో ఉండదు. ఓకేనా, రైట్. What is persistent means a data structure that supports operation on the most recent versions as well as the previous versions is termed as persistent data structure. Example list. Okay, linked list ఇప్పుడు చెప్పింది. రీసెంట్ వర్షన్ మీన్స్ లింక్డ్ లిస్ట్లో మనం ఎన్ని నోట్స్ని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. వీ కెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ 5 nodes. యూఆర్ యాడింగ్ 1 more node, then 6 nodes, 1 more node, 7 nodes. ఓకేనా. So before adding the nodes, same operations it is permitting. All ఏంటి, removing of elements, adding of nodes, deleting of nodes. ఓకేనా, రైట్. సో ఎలిమెంట్స్ పెరిగినా తగ్గినా సేమ్ ఆపరేషన్స్ అలో చేస్తుంది. అలాంటి దాని ఏమంటే పర్సిస్టెంట్, దట్ సపోర్ట్స్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ మోస్ట్ రీసెంట్ వర్షన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ప్రీవియస్ వర్షన్స్. లింక్ లిస్ట్ ఐ హ్యావ్ 7 ఎలిమెంట్స్, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ 2 elements. అప్పుడు ఎన్నైతే 5 elements ఉంటాయి, లేదా 5 nodes. 5 nodes మీద మనం ఆపరేట్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ యాడ్ 7 nodes అగైన్, 14 nodes మీద మళ్ళీ ఆపరేషన్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో లింక్డ్ లిస్ట్ ఈజ్ కాల్డ్ పర్సిస్టెంట్. ఎఫిమెరల్, ఎఫిమెరల్ ఏంటి, మోస్ట్ రీసెంట్ వర్షన్ విల్ బి. ఓకే, సో లింక్డ్ లిస్ట్ విల్ కమ్స్ అండర్ ఎఫిమెరల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద పర్సిస్టెంట్. ఓకే, లేటెస్ట్గా సేవ్ చేయబడింది ఎఫిమెరల్ అంట. సో లిస్ట్ ఇది ఇలా డేటా టైప్ దాదాపు లేదు డేటా స్ట్రక్చర్. ఓకేనా, మనకు C++ ఇలాంటి డేటా స్ట్రక్చర్ ఉండదు. పర్సిస్టెంట్ అండ్ ఎఫిమెరల్. లాస్ట్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అండ్ డైరెక్ట్ యాక్సెస్. ఇది అరేలో చెప్పాను, అరే డేటా స్ట్రక్చర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకుందాం. సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్, ఓకే, వన్ ఆఫ్టర్ ద అదర్. ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, దెన్ సెకండ్ ఎలిమెంట్, దెన్ థర్డ్ ఎలిమెంట్, దెన్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్. అది సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ అంటే అది. సరే, ద డేటా స్ట్రక్చర్ విచ్ ఫాలోస్ ద సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ ఇస్ కాల్డ్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్ డేటా స్ట్రక్చర్. లింక్డ్ లిస్ట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్. డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అంటే డైరెక్ట్లీ వీ కుడ్ పిక్ ద ఎలిమెంట్ ఫ్రమ్ ద అరే. ఇక చూడండి, ఖచ్చితంగా యూ షుడ్ లోడ్ ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, దెన్ ఓన్లీ విల్ గెట్ ద సెకండ్. 100 అడ్రస్లో ఉంటుంది, స్టోర్ అయి ఉంటుంది సెకండ్ ఎలిమెంట్. ఫస్ట్ లోడ్ అయితే సెకండ్ వస్తుంది, సెకండ్ ఎలిమెంట్ లోడ్ అయితే థర్డ్ ఎలిమెంట్ వీ షుడ్ కంపల్సరీ గెట్ వేర్ ఇట్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద అడ్రస్ 1008. 1008లో ఏముంది, 0, నల్. నల్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ద లిస్ట్. ఓకే, సీక్వెన్షియల్ ఆర్డర్ 1, 2, 3 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, అరేలో ఓకే ప్రింట్. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ 5 అంటే ఎంత, దీంట్లో 19 వాల్యూ ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు. రైట్, డిలీట్ ఎలిమెంట్ ఆఫ్ 9 ఎలిమెంట్స్, దీని పేరు లేదా అరే పేరు A
డిలీట్ ఏ ఆఫ్ 9 ఇది డిలీట్ అయిపోతుంది. డిలీట్ ఏ ఆఫ్ 5 ఇది డిలీట్ అయిపోతుంది. అప్పుడు ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడికి వస్తుంది, ఈ ఎలిమెంట్ ఇక్కడికి వస్తుంది. ఓకే, సో డైరెక్ట్ యాక్సెస్ అండ్ రైట్ sequential access. Okay, I conclude with one more word again. So data structures will be of different types. Okay, first one, primitive, non-primitive. Primitive data types: integer, float, character, one or two variables. If you are using that is, they are called primitive data structures. Non-primitive, group of variables, arrays, structures, unions, or derived data types are non-primitive. Basic data types are primitive data structures అంటారు. లాంగ్వేజ్ మనం డేటా టైప్ చెప్తాం, బట్ దే ఆర్ యాక్చువల్లీ డేటా స్ట్రక్చర్స్. అవి ప్రిమిటివ్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా టైప్స్ ఆర్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్. నాన్ ప్రిమిటివ్ అంటే derived data types are called non-primitive. Next, linear. So a sequence will be followed, first element, next element, next element, next element. Non-linear, there is no particular order. ఓకేనా, ట్రీలో రెండు రకాలుగా రెండు డైరెక్షన్లో డేటా ఫ్లో అవుతూ ఉంటుంది. అరేలో వరుసగా, లింక్ లిస్ట్లో వరుసగా. స్టాటిక్ అండ్ డైనమిక్. స్టాటిక్ will be allocated the memory before using the data structure. Dynamic, when work with the data structure, the memory will be created. Persistent, so lists are there, they will allow. Persistent allows operations on all of the versions of the elements. ఓకేనా. ఎఫిమెరల్, మోస్ట్ రీసెంట్ వర్షన్ అంట. ఓకే, అంటే మెమరీలో ఇక్కడ మెమరీలో పాత కాపీ ఉంటుంది, 4 elements ఉంటుంది సపరేట్, 5 elements, 6 elements డేటా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఒకటి 6 elements డేటా ఉంటుంది, మోస్ట్ రీసెంట్ అప్డేట్ డేటా ఉంటుంది. దెర్ ఆర్ 4 elements in the linked list. వీఆర్ యాడింగ్ 5th element. 4 elements మెమరీలో పెడితే సపరేట్గా, మళ్ళీ 5 elements సపరేట్గా పెట్టి సార్టింగ్ చేసాం. 4 elements సార్టింగ్ చేస్తుంది, 5 elements కూడా సార్టింగ్ చేస్తుంది మెమరీలో. ఇది మెమరీ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది పర్సిస్టెంట్ అనేది. ఓకే, సో ఎఫిమెరల్ అలా కాదు, ఓన్లీ లాస్ట్ ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ యాడ్ చేసాం కదా, ఆయిల్ ఒకటి, ఆ డేటా సిస్టమ్ మాత్రం సేవ్ అవుతుంది. మోస్ట్ రీసెంట్ వర్షన్ ఉంటుంది. దీంట్లో ఓల్డ్ ఉంటాయి, న్యూ కూడా ఉంటుంది. యాడింగ్ ఎలిమెంట్, రిమూవ్ ఎలిమెంట్ చేసినా కూడా అన్నీ సపరేట్ మెమరీలో పెడుతుంది. లాస్ట్ సీక్వెన్షియల్ యాక్సెస్, డైరెక్ట్ యాక్సెస్. సో సీక్వెన్షియల్ మీన్స్ one after the other compulsory. First element, second element, third element, like attendance. I'll call 1, 2, 3 and so on. Direct access. Okay, so yourself you're telling the rule number and marking attendance. Okay, every bench you are standing, rule number 5 I'm marking present. Somebody say rule number 17 I'm marking. Sequence and direct access. Okay, so draw these two diagrams and write regard this one. This question was asked for 2 times in the final exams. Types of data structures. ఈ టాపిక్ ఏం యాడ్ చేయాలి, యూ కెన్ యాడ్ డేటా స్ట్రక్చర్ డెఫినేషన్ అండ్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఓకే, ఆ పార్ట్ ఇక్కడ రాయొచ్చు. వన్ ఆఫ్ ద డెఫినేషన్ ఆర్ definition and data structure. What is data structure? Then go with the example, 1 or 2 example, then start types of data structure. Okay, so almost all we finished for the first chapter. Okay, దీంట్లో అబ్స్ట్రాక్ట్ డేటా టైప్ అనేది ఉంది, చెప్పలేదు, అది అరేస్లో చెప్తా. రైట్, వన్స్ గో త్రూ సిలబస్, ఫినిష్ ఫస్ట్ చాప్టర్ బై దిస్ వీడియో. కామెంట్స్ పెట్టండి వీడియోలో. కొంతమంది కామెంట్స్ రాయట్లేదు, వాళ్ళందరికీ మార్క్ యాజ్ ఆబ్సెంట్. ఒక లిస్ట్ పెడుతున్నాము డే బై డేగా. వీడియో ఈరోజు పెట్టాము అలా అటెండెన్స్ లాగా. అట్లీస్ట్ బై ఈవినింగ్ యూ షుడ్ పోస్ట్ ద కామెంట్ ఆర్ బై ద నెక్స్ట్ డే. ఓకేనా, మేడం అడిగినప్పుడు అటెండెన్స్ ఇస్తాం.